Hello les orques. Comment ça va? Comment ça va? Comment ça va? Comment ça va? Bon, alors, on va ranger ce bazar là. Un petit peu bazareux. Des trucs que j'ai pas besoin ici. On va retourner là-bas. Des trucs que j'ai besoin ici. Il faudrait qu'ils marchent. Et qui marchent plus, bien sûr. Bon, allez. On est reparti. On va mettre un petit peu d'orange là-dessus. Il me paraît un peu trop rose. J'ai encore la tête devant. Attends, on va se mettre comme ça. Peut-être un peu plus haut. Voilà, ça j'aurai pas la tête devant.
Ce stylo ne veut pas fonctionner. Il s'arrête dès que j'arrête de le faire marcher. C'est fou ça. Non, il veut pas. Écoute, tant pis, il veut pas, il veut pas. Celui-là il marche mal. J'ai pas de bol avec mes marrons en ce moment.
Epico. Hey. Epic of Sam. Sorry. How you doing, Epic of Sam? Thank you for the raid. We are taking over the stream. It's an Epic of Sam overthrow. Well, wait, you're nice. I guess we'll just chill with a friend. Can't speak. Okay. No. You like Epicosi? Hey Claire, we are talking over stream. Yeah, I read that already. How you doing, everybody? Thank you for your raid. Hey James, exist. I should be here, and then I won't. What? Thanks, Code. Yes, I'm an orc. Thank you. Yeah, I'm working on the commission. Usually I'm doing more fantasy stuff. I'm drawing a dungeon crawling card game. But yeah, sometimes I have a commission to do as well. So as this one is a big one, I need to take some time on it. Just telling everyone how talented and cool your art is. Thank you. Yes, it's all done with ballpoint pen, mostly with those four here, and sometimes I need to add a little bit more, and with this one as well. But yeah, most of it is done. It's not like most of it is done with ballpoint pen. It's 100% ballpoint pen made. But most of the drawing are made with those pens. Gonna cool my ear a bit. Lots of love. Thank you, Claire, for coming. Nice shading for pen. Yes, yeah, thanks you. It inspired me to do some drawing with pen myself. Yeah, go ahead and go on my Discord and show me what you do. I was the only person that did full portrait in color with pen. Oh, you do that as well? Let me check it out. Do you stream? Yeah, I don't see any videos. If you have any stream or any if you have any link that you want to put there to show me what you're doing, I will look at it with great pleasure. Spray cans in graffiti artist. Okay. Yeah, I mean, if any of you have something to show or to share, I'll be happy to have a look of it. Always good to meet new artists, especially if you do traditional art. Hey, thank you for the cheers. Thank you. I have a gallery website, but didn't use Discord. But go ahead. Show me. I want to see now.
If you Google my real name, Owen DP Graffiti, you can find my work. Oh, I have DeviantArt of some digital and traditional art I've made. You know, I'm a very lazy orc, so it will be much quicker if you put the link in there. Here we go. All right, let's see. Follows fan. All right. That's pretty cute. That's pretty cool. Cute, cute, cute. Follow Sam. Yeah, don't worry, you have my permission. And here we have ONDP. Wow, you don't do small things. Wow, I'm impressed just by the size of it. Alright. So yeah, I guess 40 by 50 is a small size for you. Oh yeah, I see that. Wow. That is very impressive, man. Wow, 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 wow. Oh yeah. And where did you do that? New Zealand? I will guess just by the first painting I see it's New Zealand, but I can be mistaken. Okay, I have to learn, but thank you for being encouraging and everything. Thank you for the raid and for the bit. I travel the world doing it. I make a few trips in New York when I can. That's good. Wow, that's epic. Paris, the recent trip. Did you make a painting over there? I hate Paris. I made a couple, but was more to see the Mona Lisa. I made the Mona Lisa with ballpoint pen, actually. The real size. It's on my YouTube channel somewhere far away, because I did that like 13 years ago or something like that. If you dig up my YouTube channel, you will see it. I made a couple. Yeah, I did her with spray can a number of years ago. Yeah, I guess we all try to touch the Da Vinci works with some paintings. Yeah, we can see your work from far away. If people are tempted to look my work very close to see where are the hatchings, people really take some step back to see what's yours. A link to you, yeah, I mean, fair enough. I ask you to do the same so I can show you my YouTube channel somewhere. Is that working if I'm doing that? We'll see,
copy. I can show directly. I'm gonna show you directly the Mona Lisa YouTube link. If it's somewhere, yeah, it's here. So don't bother too much the quality of the montage of this video. It's crap, but at least you have a. And it's French. Sorry about that. Oh, thank you, Shoah, for the follow. I want to draw like he's so good. I'm not sure I know that dude. Show me that. I'm gonna copy paste his name and see what he's doing. I like how he draws. Okay. Ah, come on, Flickr. Oh, nice. I see. Yeah, that's her. Pretty cool. Yeah, I got it. Yeah, looks awesome. I'm gonna check. Looks pretty impressive actually. Yeah. Oh, I see. So it's more like manga stuff. Okay. That's not really my style, but it's pretty neat. Yeah. Yeah, I like the universe. What about his art style? Do you think it's good? Oh, I mean, yeah, it's pretty good and pretty neat and pretty powerful and epic. It's not my kind of drawing, but yeah, I mean, he knows how to do his stuff. I'm very inspired by Da Vinci
and has to take a trip to see her. Yeah, and what was your feeling when you see her? Because I remember I went in there one time, and I was a bit surprised by how small she looks in that big room. Because I draw her, so I know the painting is big enough. But the room is so big, then she looks very small in there. At least the last time I saw her, she was in a big room. Yeah, but did you know that it's a copy? The original painting is never get out. It's in the basement in the cold chamber. I don't really understand why you show copies of original painting, but apparently it's too precious. What is crazy is that was not the case before, because my wife saw Le Louvre a long time ago, and the Mona Lisa was in the corridor like every other painting. And now it's all about Mona Lisa. Yeah, I did draw her because I wanted to make a point. It was back in the day where I was writing my ballpoint pen art book. I did write a book about to show my technique to how to draw ballpoint pen. And I wanted to show that we can do art with just ballpoint pen. And so I was about to draw the most famous painting, and so I choose one of my favorite one, which is Le Déjeuner des Canetiers, Renoir's painting. Not sure the name in English, but it's like a friend having dinner on the terrace in a restaurant, and so I did draw that painting, and nothing happened on the internet. People don't really care. So I asked my wife, what is the most famous painting that the world knows? And she said, what about the Mona Lisa? So that's what I did draw. I did draw the Mona Lisa, and yeah, I got more response. It is possible, but it's also very easy to make a mistake or have darker spots come out to the. Yeah, but there is a bunch of stuff you can do to avoid that or to correct that. Like for example, here I'm gonna show you here. We have a dark spot here, right? I know that dark spot is gonna be in the dark, so I don't really care. But it's just to show you that if you have a white postcard like that, you just have to poke, and it's gone. So you don't have to be too worried about the blobs that get out of your pen, especially when it's in the dark area, because it's gonna be covered up anyway. But it's true that if you fucked up the composition of your drawing, you can't really redo it. So you really need to prepare your drawing very well.
I'm very amused by some trolls and on the, an orc amused by trolls. That's very funny. On the internet that, telling me, ballpoint pen drawing should be made with 100% ballpoint pen and no pencil preparation and blah blah blah. And I'm just like, fuck off. I do it the way I want, and even if I want to add some colored pencil in there, I will do it. Don't really need it, but if I want, because sometimes really easy stuff take times with ballpoint pen. A nice, you know, a nice blue sky. It's a nightmare because you really need to do like light pass over and over and over again, and pressing on more and more and more, and it takes ages with colored pencil, with a ballpoint pen. Where with a colored pencil, it's much quicker and faster and easier. So as a person that self-paint paint markers and spray cans for a living, I recommend Molotov. Postcard, the pigments fade a lot easier and faster on the postcard. With Molotov paint marker, they last. Oh yeah. That's good to know. I'm gonna write that down. How do you call that? Molotov. Okay. The thing is that it's more about what I can find around, but I know. And do I really need because the point here is not really to cover completely the dark spot. It's just to shade it, so we won't see it anymore. The plan is not to, for example, the customers say I don't want the sunglasses anymore. I'm like, okay, I'm gonna cover it with my, the marker and redraw it over. I mean, I can, but it's gonna look messy. It's gonna look good on the scan, but on the drawing, like I'm gonna show you an example, because most of my work usually is just scanned. Because right now I'm working on that dungeon crawling game, and here you have an example. That's one of the cards I'm drawing. And I decided that here we have a hole on the wall, and so I have a dark spot there. But it was stealing the attention too much, so I decided to cover the black hole and draw bricks on top of it, which, with the old stuff that is over it, we don't see anything. But the problem is when you're selling the original, which is not the case for that card, every time here, that's not good at all, because all the part that's being corrected with Posca, ballpoint pen have a tendency to shine over it when I draw over it. So I'm trying to avoid as much as I can to do big correction like that on the drawing. And it's a must not do it things to do when you're selling an original. With those drawing, I don't care because I'm only selling a digital copy of it. But here, for example, I won't do that. And the best of the marker on the market, I'm gonna look for them to see if I find it. I know that in my local art, I don't saw that. There is a lot of Posca, but not Molotov. But I'm gonna check it out. Sometimes it's worth it to have one of those pens because they last a little bit. I'm not using them. That's a lot. I'm not doing like graffiti and stuff like that, so I guess they're gonna last long enough. I may be able to send you a
pack it one day. Are you sponsored by them? Oh yeah, so it's much easier. I mean, it will be kind, but yeah, don't worry too much. Like I said, I'm not doing like big graffiti on the wall. For what I'm doing, Posca is good enough. But yeah, that would be cool to try them. But with the work you do, I guess, I don't have too much difficulty to imagine that you're being sponsored by those guys. Like everybody's telling me, at least one a month, how you're not sponsored by one of those ballpoint pen, brands. I'm like, I don't know. It will be too damn awesome to have one F brand that is telling itself, I'm talking to you, ballpoint pen brands. Why you don't do, a pack of, I don't know, 20 different color with ballpoint pen, and for ballpoint pen artists, and I can do stuff for you. Even for free, I don't care. Send me those. I test it here on Twitch, and you can be sponsored. But no, never happened, and I don't know why. And it's even the opposite, because they are. It's very hard to find colored ballpoint pen those days. Ask sponsor, they don't come to you. You have to show them what you can do to help them market the brand. Oh yeah, I guess yeah. So I have to make the effort to make them be able to send more products. Okay. But that's good that you catch their attention, because I guess now you have free product. I'm just wondering one thing. I just realized something. What a minute. I'm so stupid. I have this brown. I'm gonna try something here. I'm just. That has nothing to do with what we are talking about here, but I need to try something, because I have this brown that is crap for me, because the ball here is 1.6 millimeters, and it's too big to shade the first part of the drawing. But all those big pen are made in the same way, so I'm like, why don't I take a smaller ball pen and just change the cartridge? Or even this one, maybe it works. But if I messed it up, it's gonna be a disaster. But if it works, that would be great. Because I will have brown on a much smaller ball. Of course it's not working anymore. What did I miss there? Oh, that's the... Maybe you can send
An email to a pen company with photo and video of your drawing with pen saying, hey, I really like your brand and I want to be sponsored by you. I will tell people I only use your pen if you can help me out with some menu. I mean, yes, I guess we can do that, but I have very hard difficulty to use only one kind of pen. Because all pens are good to have. I'm gonna manage to do what I want on that. Come on. It's too annoying when you get an idea and then you're like stop in the process because it's not working the way you want. Alright, I want to disassemble. I mean, I guess, do you have to, well, I mean, it's easier with your marker because it's the best marker in the market. So yeah, of course, I will only use those markers with no problem. With ballpoint pen, I mean, if they are doing like a pretty good, range of ballpoint pen and they are good, yeah, of course I can only use those. But they have to be pretty damn good. Alors, is it a big one? Yes, it's a big one. I want a small one that I can disassemble. Is it possible or it's too hard to ask? No. Is that a black Posca? What's this black Posca is doing in here? Ah, here we go. Okay. So, take that out. It's gonna be messy. Put the brown in there. Now, there we go. So far so good. I can even take out the cap there. We have a pen operation live stream. If it works, that will be pretty awesome. I guess it's gonna take some time for the brown to come out, but come on, brown, come out, come out. I guess the sound you hear is not very nice, but sorry about that. I really hope it's gonna work. I don't see why it won't work, but I guess I should have cleaned the tip of the pen before I start using it.
Okay, look, that should be brown now, so I'm gonna put that in there. You don't even see what I'm doing, but I'm just trying to change the coverage, which could be a good idea if it works. But for now, I have all the black that was in there still. Come on, black. Get out, get out, get out. I want the brown. I need brown. I don't really know why I didn't, think about that earlier. It's kind of you guys when you change the tip of your spray can to have a finer line. Is that what you're doing when you do spray art? You have like a different time of tip. You change to get different effect, but you're using the same can. Come on, Tando. Is there so many that black and just in the tip? Come on, give me the brown. I want the brown. So okay, I'm gonna try to reach big, because for now, or maybe you can even reach what's the name of that brown? Perfecto. I need to pick up a brown. Maybe somebody not that big. I don't know. It's funny because I've been contacted by Peppermate. Maybe not Peppermate itself, but somebody that was working on Peppermate, and she was responsible of finding an idea that to launch their new brand, which was in that time the Inkjoy, and so she sent me a lot of Inkjoy ballpoint pen for me to try them, as to do my art, and I tried them and I realized the ink was more fluid than a normal pen, which was the point, because it was made for writing. And so to start a drawing with those is very difficult because the ink is too fluid, but to finish up, it's great. So, starting to explaining that it would be good if we can have a mix of the product they have before to start the drawing, and then can use that as a more stronger color to finish up the drawing. And she said, well, we can do something, blah 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 blah. So and then I don't know. She showed the idea of a boss, because I guess she didn't do that before, and the boss was not that interested.
and it just stopped there. So I ended up with a big box of ballpoint pen for nothing. Fine, I mean, now I can use them, but it never went anywhere. I'm amazed by the amount of ink that there is just there, because I guess now I'm fucked with the brown if it doesn't want to get out. Get out! That's a very interesting stream. Okay, you know what? I'm gonna use the black until there is a brown getting out. That's a more clever thing to do, I guess. I'm gonna put that away. Stop doing stupid things. Orc. Stupid orc. Now we know why I'm an orc. Just that I really need the brown now. Come here. Are we good? Yes, we're good. How comes we don't see the color in there? It's still part of the glasses. I don't understand why we don't see anything there.
That's the problem with the big bowl, is that it dripped all the time. I'm not a big fan of those big bowls, ballpoint pen, but the color they have is pretty good. Enrico, bonjour, bonjour. Comment ça va ce matin? Est-ce que la mise en place de la cuisine se passe bien? Ça doit commencer à sentir bon là. Toute l'équipe est là, ils sont magnifiques. Magnifiques. Du coup, il est où ton restaurant? Il est sur Paris ou... Parce que je sais pas pourquoi je me suis mis en tête que c'était ton restaurant, mais est-ce que c'est ton restaurant? C'est marrant comment on s'imagine des trucs des fois, puis ça devient la réalité. Ah, ok, donc je m'étais bien imaginé le truc. Donc je m'étais imaginé que tu avais un restaurant à Paris. Et je m'étais imaginé que tu es d'Italie et que tu es descendu à Paris pour te faire un restaurant. Est-ce que je me trompe? Tu peux regarder sur Google. Sardes. Ok. C'est quoi le nom du restaurant? On va faire un peu de pub. Moldavie. Ok. Bien. Via del Campo. Ok. Je vais le noter. Ça tourne bien, ça va? C'est beau ce que tu fais. Bah tant mieux, c'est que ça te plaît alors, c'est beau. Bah là, je vais commencer à attaquer la partie là, un petit peu plus, plus compliquée, puisque c'est les cheveux et que comme la photo elle est pas floue, mais elle est pas super nette non plus. Comme je l'ai pas mal agrandi par rapport au fichier que j'avais. J'ai mon stylo marron qui ne fonctionne pas comme je voudrais qu'il fonctionne. Parce que la bille est trop grosse.
Merci, merci. Bah, bon boulot, hein. Régale tout le monde avec ta bonne cuisine. À bientôt. Alors là, on part d'ici. On va passer devant les lunettes. Faudrait que je vérifie si madame est rousse. J'ai l'impression qu'elle est rousse, mais elle est peut-être blonde. L'orange domine quand même pas mal. Alors, je vois pas. Attends, il faudrait que j'agrandisse un peu la photo. Ok. Donc c'est bien ce qui me semblait. C'est un peu plus foncé là. Non, c'est toujours noir.
Oups, désolé. Si je commence à dessiner en dehors du champ, ça va le faire. Alors, il me faut du vert. Hey Claire, lots of love. I'm gonna try to sleep out so I can start my own thing. Alright, best of luck and thanks for so much for all you're doing. Thank you very much. Thank you for coming, thank you for your kind words, and yeah, have a good rest, and you're welcome to come back anytime you want. À bientôt. Oh, he's my unicorn, dear.
Hey Manu. Salut, salut. Comment ça va? Comment ça va? Comment ça va? Ça va, fatigué mais fort. Et toi? Le week-end s'est super bien passé, c'était fun. Mon seul regret que j'ai, c'est que Aaron, qui était avec moi toute la journée pour prendre des photos, pas fait grand chose d'intéressant visuellement sur les photos. Je peux pas trop analyser ce qui s'est passé d'extérieur puisque il n'y a rien d'intéressant à regarder. Donc j'étais un petit peu déçu de ce côté-là, mais sinon le reste de la journée, c'était bien. Bah, il a fait des vidéos à la con, des bouts de trucs, des bouts de chandelles, rien de très intéressant quoi. Rien d'exploitable. Donc j'imagine qu'il va falloir prendre tout ça et faire un montage pour essayer d'en tirer quelque chose quoi. Ouais, moi aussi. Surtout que toute la journée je lui dis c'est bon, tu prends des photos, prends des photos un peu de tout le monde pour qu'on ait une bonne idée de la journée. Ouais, 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 ouais. Alors j'ai vérifié avec son appareil, parce qu'il avait son appareil aussi, donc peut-être qu'il y a des fois il a pris des photos avec le sien, je sais pas. Mais la seule photo belle et exploitable que j'ai pris, c'est celle de moi que j'ai mis sur mon Facebook tout à l'heure. Voilà, le reste, rien d'intéressant. Pourtant il y avait plein de choses intéressantes à prendre en photo. Je pouvais pas trop m'en occuper parce que moi j'étais dans mon rôle historique, donc ça aurait fait un peu de tâche. Un petit peu de tâche de prendre des photos avec un smartphone. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Seul combat que j'ai fait, le seul vrai combat devant le public que j'ai fait, bon ben il a décidé de m'aider et d'être mon écuyer, c'était cool. Donc on a kiffé. Mais du coup il a pas pu filmer. Le seul combat où j'aurais pu analyser un petit peu comment ça s'est passé après coup et voir ce qui a changé ou à garder, il n'a pas été filmé. Bah non, mais bon, après je lui en veux pas plus que ça. Hein. Voilà, il a 12 ans, donc c'est juste que c'est dommage quoi. Avec ça à foutre.
Cours particulier pour le projet. Bah, moi, je suis pas photographe, mais je veux dire, il y a des trucs. Bah, c'est plus une histoire d'idée, quoi. Faut avoir l'idée de le faire. Il y avait plein de petits endroits sympas, surtout que c'était dans le village médiéval de Bon Repos, donc j'avais cru comprendre qu'il avait l'œil, quoi. C'est son truc. Parce qu'il arrête pas de nous dire que c'est son truc. Il a des bonnes idées, machin. Bah, normalement, tu sais prendre des photos, quoi. Je sais pas. Bref. Ça ne sert à rien de broyer. Parce que la deuxième partie du spectacle, je l'ai envoyé dans le public. Je lui ai dit, bah, filme le spectacle. Donc du coup, mon binôme n'était pas là pour la deuxième partie du spectacle. Et donc du coup, avec un autre gars, j'ai fait un numéro de clown médiéval un peu. Pour chauffer un peu en attendant que le spectacle commence. Donc on était tous les deux devant tout le monde en train d'essayer de les faire rigoler, quoi. Donc on a eu quelques rigolements, donc on était contents. Et donc et après le reste du spectacle, quoi. Il a filmé le début. Et puis comme on avait déjà fait ce truc là, que ça avait déjà été filmé, à un autre moment il a coupé. Et puis après il a filmé des bouts de spectacle derrière. Enfin je sais pas, c'est pourri. C'est pourri, mon Dieu. Il aurait fallu que je fasse des consignes plus strictes. Filme tout le spectacle. Non mais il est concon, hein, donc voilà. Je peux le dire, il est pas là, mais il est très concon. Je pense que c'est pour ça qu'il voue une haine si grande à son frère, c'est que son frère est très débrouillard, hein, à la différence de lui. Son frère qui a 9 ans, il se débrouille beaucoup mieux que lui, il est beaucoup mieux organisé. Donc forcément, à chaque fois que son petit frère a des félicitations de ce qu'il a fait, des initiatives qu'il a pris, bon bah l'autre il s'enfonce encore plus dans sa haine. Au lieu d'essayer de faire mieux, tu sais, de le prendre comme un espèce de challenge et de sortir le haut du cul et essayer de faire quelque chose de bien, non, il vaut mieux qu'il s'enfonce dans son truc, puis du coup qu'il arrête de faire du truc qu'il faisait, quoi. Ça sert à rien, Aldwin est meilleur que moi. Le petit chouchou Aldwin. Oui, c'est sûr, ça doit pas être facile, mais il va jamais sortir de ce truc infernal s'il change pas son attitude. Parce qu'en attendant, hein, c'est nous qui subissons le truc, quoi. Donc ce matin, je fais une petite manip. Prochaine démo. Le prochain, c'est juin. Ben en juin, on commence les répétitions générales sur le terrain.
Donc, non, maintenant on est en train de préparer le... Oui! Ah non, attends, oui, ouais, c'est ça. Prochain événement en orc, ce sera au mois de juin pour le maître guerrier, oui. À chaque fois, j'ai tendance à l'oublier celui-là. Pour objectif jeu, c'est ça. Je pense pas que j'ai demandé des photos à Aaron. Comme ça, je serai pas déçu. Parce que c'est quand même un petit peu dommage que le seul truc qui te déçoit de la journée, c'est que ton fils n'a pas pris de photos potables. Alors que la journée était bonne. Il s'en est rendu compte, tu lui as dit? Ben, j'ai commencé à les regarder quand il est parti se coucher, puis il est redescendu comme d'habitude pour se faire je sais pas quoi, se remplir sa gourde ou je ne sais quoi. Les prétextes qu'il trouve pour redescendre quand même. Il me dit, ah, tu regardes les photos? Ben, j'ai dit, ben, je regarde ce qu'on peut exploiter. Et alors? Ben, pas grand chose. Voilà, je pense que ça s'est arrêté là. Il est reparti. Je suis délicat comme gars, moi. Bah, je peux pas. Je peux pas. Le problème, c'est qu'on est rendu à une période de sa vie où je peux plus lui enseigner, lui apprendre, ou lui donner des conseils de quoi que ce soit. Parce que tout de suite, je lui parle comme un bébé, je suis pas débile, ah oui, je sais ce que j'ai à faire, mais pour qui tu me prends, enfin, tu vois quoi. Donc, je suis coincé de mon côté, moi. Et Aldwin, ça commence à être pareil, donc... Non, ils veulent pas m'écouter. Moi, je suis un vieux con qui sait rien. Ouais, ah oui, non mais c'est bien triste, hein. C'est bon, j'ai eu ma petite période de dépression, j'ai fait le deuil de cette partie-là de ma relation. Et je n'irai pas plus loin sur ce sujet parce que je vais me remettre à chialer et j'ai pas envie. Donc, alors là, il nous faut un peu de jaune. Prochain entraînement, pour l'instant, c'est pas trop parce que comme il va y avoir début juin. Attends, laisse-moi regarder. Début juin, on a le pique-nique de bon repos justement où tous les bénévoles du spectacle viennent. C'est quand?
Le 18. Le 18 juin, on a un pique-nique où tous les bénévoles du spectacle viennent. Du coup, on passe un après-midi tous ensemble et c'est là que les dernières inscriptions se font, c'est là que les rôles sont distribués. Donc du coup, pardon. Du coup, on sait pas trop si est-ce qu'on en profite pour se faire un truc là à ce moment-là ou... Ouais, je pense, ouais, ça va être sympa. Moi, je te dis, c'est ma première année, donc je connais pas du tout comment ça se passe d'habitude. Je découvre les choses, comme là l'événement qu'on a fait la semaine dernière. D'habitude, il n'y a pas de combat comme ça. Il n'y a pas de duel, il n'y a pas de truc comme ça. C'était la première année parce que, comme on a une bonne équipe et qui s'entraîne sérieusement, du coup, on a pu faire quelque chose, on a pu montrer quelque chose, quoi. Donc ce matin, j'ai fait une petite manipulation génétique mécanique dans mes stylos. J'ai mon marron qui est là, qui m'emmerde parce que il a une bille de 1.6 et pour dessiner c'est de la merde totale, c'est pas précis du tout. C'est très bien pour shader, mais pour dessiner c'est pas bien du tout. Et tout à coup j'ai réalisé quelque chose. Je lui ai dit mais attends une minute, c'est les mêmes stylos, on est bien d'accord, c'est juste que les stylos classiques ont une mine plus fine. Pourquoi est-ce que j'enlèverais pas la réserve d'encre d'un stylo pour l'enclencher dans un autre? Comme ça, j'aurai l'encre de ce stylo-là dans ce stylo-là. Donc c'est ce que j'ai fait ce matin. Maintenant, ce qu'il faut que je fasse, c'est attendre que toute l'encre noire qui est là-dedans descende et parte pour que je récupère l'encre marron que j'ai mis dans le stylo, dans le médium. Et donc du coup, dans mon stylo marron pour l'instant, il y a de l'encre noire. Donc j'attends que les deux se vident pour pouvoir utiliser l'encre de l'autre. Et pour l'instant, mon futur stylo marron est encore noir. Dès que ça sera du marron, je vais changer aussi le bout. Et si ça marche, c'est cool, ouais. Il n'y a aucune raison que ça ne marche pas d'ailleurs. Je ne sais pas pourquoi je dis si ça marche. Je sais même pas pourquoi j'y ai pas pensé plus tôt. Et c'est con que j'ai pas gardé tous mes autres stylos vides parce que j'aurais pu. Remarque, je suis con, j'aurais peut-être pu essayer avec celui-là aussi. Maintenant, c'est pas le même embout. Parce qu'avec mes autres stylos vides, du coup, l'encre marron serait arrivée directement. Là, il faut que j'attende que celui-là soit. Que le noir qui est dans l'embout soit parti. J'avoue que ça ne serait pas venu à l'idée. Depuis le temps que je dessine au stylo bille, ça m'est jamais venu à l'idée non plus. Hein. Parce que je pourrais me retrouver si je veux avec que des stylos fins aussi, si je veux. Je peux prendre les stylos bic, les oranges là, avec la pointe fine. Et changer tous les embouts au fur et à mesure qu'ils se vident et avoir une collection de stylos fins
de toutes les couleurs, une collection de stylos médium de toutes les couleurs, et une collection de stylos, de gros stylos. Bah oui, ce serait bien. Et puis ben il y a un gars qui est passé ce matin qui était sponsorisé par une bonne marque de marqueurs peinture là comme les Posca, mais une gamme beaucoup plus de qualité. D'ailleurs qui me recommandait d'utiliser cette gamme là parce que les Posca en tout cas lui il fait des graffitis, donc enfin des graffitis, il fait de la peinture murale avec de la bombe. Il fait des trucs assez impressionnants. Et il était sponsorisé par cette marque de marqueurs, donc du coup il les payait pas. Et il me disait, si tu veux être sponsorisé par une marque, il faut que tu ailles les chercher, quoi. C'est pas eux qui vont venir te voir. Et il me conseillait justement d'aller voir une marque et de leur montrer ce que je pouvais faire, et etc. Oui, c'est assez constructif. Quelle heure il est? 11h30, ok. Il va falloir que je fasse à bouffer dans pas longtemps. Tu reviens cet après-midi? Normalement, je reviens cet après-midi, oui. Faut juste que je passe vite fait à Leclerc. Parce que j'ai acheté un beau vase pour Aurore, parce que demain c'est notre anniversaire de mariage. Il faut que j'achète un filet à plomb, parce que c'est nos noces de plomb. Donc, juste pour la connerie, je vais lui acheter un filet à plomb. J'ai rien trouvé de très intéressant en plomb comme cadeau. Donc on va rester sur l'idée du vase que je lui avais trouvé. C'est un vase qu'elle voulait, que j'étais censé acheter, mais que bizarrement quand je l'ai acheté il n'y était plus. Donc je pense qu'elle sera contente et surprise de voir que en fin de compte je l'avais acheté. Donc j'aurais acheté un beau bouquet de fleurs pour mettre dans ce vase pour demain. Un filet à plomb, puis après je serai de retour pour le temps qui restera avant d'aller chercher Halloween. Et puis de toute façon je reviens ce soir aussi. Donc normalement on avance assez bien sur ce portrait aujourd'hui. Et tant mieux parce que juste derrière j'ai la plaque, la plaque avec la petite sirène une petite sirène enfin pas la petite sirène de Disney, mais une sirène à peindre sur une petite plaque en bois. Un truc grand comme ça là. Combien d'années? Attends, c'était 2009. Donc je sais plus maintenant, merde, j'avais compté l'autre jour. Ça m'est sorti de la tête. 2009, 2019, 19, 20, 21, 22, 23. Donc ça fait 14 ans. Déjà? Oui, c'est ça, 14 ans.
Faire une avancée. Bah oui, ça fait 2 heures que je suis dessus là, donc ça a avancé un petit peu. Il y a Enrico qui est passé tout à l'heure, il avait l'air content. C'est pratique quand les clients passent voir ce que tu fais. T'as un feedback tout de suite. Ah, surtout que ce matin j'ai commencé sa femme, donc c'est vrai que bon, c'est pour elle, hein, donc faut pas que je me plante. J'ai commencé à faire un homme lézard pour Maître Guerrier. Alors si tout à coup ton stylo arrête de marquer, c'est que la bille arrête de rouler. Si la bille arrête de rouler, ça peut être parce qu'elle est coincée. Mais si quand tu l'essayes sur le papier ça fonctionne très bien, ça veut dire que ton papier est gras. Sûrement à cause de frottement de ta main ou de ton bras ou quelque chose comme ça. Il y a des grandes chances que ça arrive souvent vers le bas de ton dessin. Et c'est parce que ta feuille est grasse. Et que du coup la bille ne roule plus sur le papier, elle glisse. Et donc comme ta bille ne roule plus, ton encre ne sort plus. Tout simplement. C'est pour ça que j'ai gardé la manche sur mon bras pour pas frotter avec mon bras. Parce que c'est souvent où tu as un petit papier sous ta main comme ça, mais tu as ton bras qui frotte comme un débile sur le papier. Donc du coup, ben, c'est souvent en bas à droite, ça a beaucoup de mal à rouler. Sauf si tu protèges ton bras et ta feuille. Et là, moi, depuis que je fais ça, j'ai plus aucun problème. Ça arrive souvent sur le papier imprimante, ça va bien, et le papier dessin, non, ça m'agace. Alors, j'appuie un peu plus fort, ça ne fonctionne pas et d'un coup, ça marque trop fort. Ouais, ben, c'est ça. Je pense que le problème vient de ce que je viens de dire, parce que ça ressemble exactement au problème que j'avais avant quand je mettais pas de gants ni de protection, quoi. Il faut protéger un maximum ta feuille pendant que tu travailles, parce que si avec ta peau, si tu graisses trop ta feuille avec ta peau, la bille ne va plus rouler. Et si ça roule plus, donc effectivement tu appuies un peu plus, donc la bille commence à prendre un petit peu dans le papier, et là blam, ça te balance une hachure trop forte parce que tu appuies un peu trop fort et t'es emmerdé. Et c'est très facilement évitable si tu protèges ton dessin. Je mets un gant, mais pas pour le bras, c'est vrai. Et bah oui, c'est le bras, c'est ton bras qui est tout. Et je suis sûr que t'es emmerdé en bas à droite, comme moi avant. C'est ton bras qui est en train de graisser ta feuille. Après, si tu tournes souvent ton dessin comme moi, tu es emmerdé dans tous les sens. Hein.
Mais il faut que tu penses à ton bras. Donc soit que tu, même s'il fait chaud, remets ta manche comme il faut pour que ton bras ne touche pas ton papier. Sinon tu seras tout le temps emmerdé. Ah non, c'est mon pull, hein. C'est la manche de mon pull. Mais effectivement, si t'es en t-shirt, à la limite, mets un truc, tu sais, comme ils ont les danseuses, là, un truc, tu mets sur ta exprès. Tu trouves un truc un peu moulant, tu le mets sur ton avant-bras. Ou alors, tu te mets un gant qui va jusqu'à ton coude, je ne sais pas. Tu te trouves une mitaine, ils font des grandes mitaines qui vont jusqu'au coude, là. Tu fais comme tu veux. Tant qu'il y a aucune partie de ta peau qui ne frotte sur ta feuille. Je vais regarder car je suis toujours en t-shirt été comme hiver. Bah, pour dessiner, il faudrait que tu aies ton avant-bras qui protège ton dessin. Et tu vas voir, ça va changer ta vie. Parce que déjà, tu auras plus chaud à ton avant-bras. Mais surtout, ça va protéger le papier. Parce que c'est vrai d'avoir une feuille qui protège ton papier, c'est bien, mais au bout d'un moment, tu es tellement concentré sur ce que tu fais que tu te rends même pas compte que la feuille, elle est complètement barrée et puis que ton bras est en train de frotter ton papier, quoi. Donc, c'est pas vraiment une solution à long terme. Bon, faut que j'aille faire à manger, moi. J'ai Aurore qui rentre, donc je vais lui faire un petit plat. Faire des poivrons farcis. Il y a longtemps que j'ai pas fait ça. Donc là les cheveux, on a obligé de bosser en negative space, en espace négatif pour en fait tu dessines pas le cheveu, tu dessines ce qui est entre les cheveux, hein. Je crois que tu connais la musique maintenant. Et comme là les cheveux vont un peu dans tous les sens, ça va être un petit peu le côté casse-bonbon de ce dessin, et en même temps c'est ce qui va bien donner. Donc ok, bon, écoute, moi je reviens pas très longtemps cet après-midi, je pense, parce que le temps que j'aille faire mes petites courses, il sera... Je vais sûrement commencer vers 14h, 14h30. Il faudrait que je fasse une petite sieste avant, sinon je vais bailler tout le long de mon stream. Ah oui, si, ça a bien avancé. Donc je pense que je vais être sûrement là vers 15h. Donc on va faire un petit stream entre 15h et 16h20. Et après je reviendrai à 21h30 comme d'habitude pour continuer à travailler sur ce dessin.
Donc merci à tout le monde d'être passé. Merci ce matin à Epic of Sam pour le raid qui m'a apporté code éclair et Epic évidemment. Et ça a été très intéressant. Merci Enrico d'être passé aussi. Je reviens cet après-midi et ce soir. Donc normalement ce soir je prévois de travailler sur les cheveux. Donc ça devrait bien avancer. Et voilà, bon appétit et soyez heureux. À très vite. Salut! Cartade du samedi soir. Donc comme quoi, vous voyez, je dois pas le sortir le samedi soir, je dois rester chez moi. Je dois regarder les lives des copines et je dois rester chez moi. Je te conseille une mini-série inspirée du groupe Fleetwood Mac. Très bien si t'as envie de te poser un jour. Ah bah écoute, mini-série c'est très bien. S'il n'y a qu'une saison c'est encore mieux. Bon, c'est généralement mini-série, ça veut dire qu'une saison. Merci pour le raid, c'est bien cool. Coucou tout le monde. En revanche, il est quelle heure? Il est midi moins le quart. Dans un quart d'heure, ça va être... j'ai de la dalle de ouf. donc, donc je vais pas tarder à stopper quoi. Mais voilà, je suis encore au taf. Alors. Attends, je... Ça marche, merci pour le raid, c'est cool. Et bon appétit, surtout. Les épisodes, ça va, oui, c'est gérable.